They welcomed you to Iran and also apologize for being late. This is an institute which work about the United States in different fields, social, economic, political, military, and different fields of study about each and every states of United States. I want to speak a little bit this afternoon about what's called in the United States academic freedom. میخوام امروز در مورد اون چیزی صحبت کنم که تو آمریکا به اسم آزادی آکادمیک، آزادی دانشگاهی خونده میشه. And in university life, in colleges, academic freedom is considered a very important value. اینکه تو زندگی دانشگاهی آزادی آکادمیک خیلی ارزش بسیار های اهمیتی تلقی میشه تو آمریکا. So I want to first discuss it in theory. What does it mean? اول میخوان که به لحاظ نظری بحث کنن که اصلا چه معنایی داره آزادی آکادمیک. And then I'll give a few practical examples. و بعد از اونها چند تا مثال عملی ارائه بدم. And of course, I hope to hear from you exactly how academic freedom works in Iran. بعدم میخوان که از ما در مورد آزادی آکادمیک در ایران بشنوم. There are two aspects to academic freedom. اینکه آزادی آکادمیک دو جنبه، دو وجه داره. The first aspect has to do with who decides who is going to teach at a university. جنبه اولش اینه که چه کسی تصمیم میگیره که تو دانشگاه چه چیزایی باید تدریس بشه. And the principle of academic freedom says that your peers, your equals, the members of your department, say if you're in the physics department, or you're in the chemistry department, or you're in the history department, the person or persons most qualified to decide who should teach are your peers, the members of your department. یعنی که اون اصول آزادی آکادمیک میگه که کسی که میتونه تعیین کنه که چه چیزی باید تدریس بشه تو دانشگاه همکارای شما و همون مؤسسه و همون دانشکده هستن. حالا فرقی نمیکنه دانشکده فیزیک باشه، شیمی باشه، اون همکاراتون هستن که آدمایی هستن که بیشتر اصلا واجد شرایط هستن برای اینکه تعیین کنن که چه چیزی باید تو دانشگاه تدریس بشه. And it took a very long time in the United States for this principle to be established. اینکه مدت زمان خیلی زیادی تو آمریکا طول کشید که چنین اصلی مستقر بشه و پاورجا بشه. Because basically it means that nobody outside the university can decide who teaches. یعنی که به خاطر اینکه اساسا این به این معنی است که هیچ کسی خارج از دانشگاه نمیتونه تصمیم بگیره که چه کسی باید تدریس کنه تو دانشگاه. So people from the outside the university, for example, politicians, for example, religious leaders like church leaders, the principle says nobody outside the university, whether you're a politician, whether you are a church leader, that you have the right to decide who teaches. It's only the members of your academic discipline who can make that decision. یعنی که به خاطر طبق همین اصل هم هیچ کسی خارج از دانشگاه حالا میخواد سیاستمدار باشه، رهبر مذهبی، رهبر مثلا کلیساها باشن، نباید تصمیم بگیرن که چه چیزی در تو رشته‌های مختلف دانشگاهی باید تدریس بشه تو دانشگاه. خود همون اعضای همون رشته هستن که باید تصمیم بگیرن. And the technical term for that, if you have trouble translating, just ask me and I'll try to simplify. The technical term for that is professional autonomy. That the professional people have the autonomy, the independence to decide who is and who is not competent to teach. یعنی که اصطلاح حرفه‌ای هم برای این عبارت همون اصطلاح استقلال حرفه‌ایه که دقیقاً همون کسی که تو دانشگاه هستن و تو حرفه تدریس میکنن، کار میکنن، کسایی هستن که باید تشخیص بدن چه کسی که کارآمدی و لیاقت تدریس اون دانشگاه رو داره. Now there's a second aspect to academic freedom. جنبه دوم اون آزادی And that has to do with issues of liberty of speech. و مربوط میشه بحث هم آزادی بیان. The first thing it says is, the first thing that academic freedom says is
that it's a basic principle of trying to get to truth, that you have to allow everybody to speak their mind. اینکه اصل اول همونه که باید تلاش کنیم که به حقیقت و واقعیت برسیم و باید همین رو باید اجازه بدیم همه افراد حرف خودشون رو بزنن و تو این راه تلاش کنن. That the only way you can reach truth is to let different points of view compete, and then whichever one is most successful in the competition, then we say that's probably the closest to truth. بعد به خاطر که بتونیم توی زمینه موفق باشیم باید اجازه بدیم که دیدگاه‌ها و نظرگاه‌های مختلف نظر خودشون رو ارائه بدن، بعد تو این راه با هم دیگه مبارزه کنن، با هم دیگه یعنی هماوردی داشته باشن و در نهایت اون کسی که تو مبارزه موفق تر بوده اون کسی که بالاخره دیدگاه خودش رو. And probably the most famous expression of this idea is John Stuart Mill in On Liberty, which I hope to be teaching here in a few days. که برجسته‌ترین بیان این ایده هم تو کتاب درباره آزادی جان استوارت میله که میگم امیدوارم که بتونیم در مورد کتاب صحبت کنیم. And there's another aspect of freedom of speech when it comes to academic freedom. که بحث آزادی بیان در مورد آزادی دانشگاهی یک جنبه وجه دیگه هم داره. And that aspect is whatever you say outside the university, whatever you say as a professor, whatever you say outside of a university should not in any way limit your right to teach. که اون اصلا اینه که شما هر چیزی که به عنوان استاد دانشگاه خارج از دانشگاه میگین نباید اون آزادی شما رو برای تدریس محدود کنه. So an academic, a professor, should have complete freedom to say or think what he or she wants when he or she is not in the classroom. که وقتی هم که استاد دانشگاه تو دانشگاه نیست باید آزادی کامل داشته باشه که در مورد هم افکارش هم در مورد بیاناتش هر چی میخواد بگه و طوری که میخواد فکر کنه هنگامی که تو کلاس درس نیست. So another way of saying that is if you're competent to teach physics, if your department says you are competent to teach physics, you are competent to teach chemistry, then whatever you say outside the university, even the most outrageous things, you should be allowed to say. به خاطر همین اگه شما به عنوان حالا حتی استاد فیزیک، استاد شیمی برای اون کار دارای کفایت و لیاقت شناخته شدین، هر چیزی که خارج از دانشگاه میگین، حتی بدترین چیزها هم که میگین، نباید اون حق شما رو برای تدریس محدود کنه. Now, there are some limits on this freedom of speech, and we have to be clear about the limits that exist. که البته این آزادی بیان یه سری محدودیت‌ها داره که باید کاملا ما در موردش دقت کنیم و مواظبشون باشیم. So the first limit is if you are in a university, you're writing a dissertation, a doctoral dissertation. You're applying for a job. You're applying for a job in the university. It's going to be your peers, other members of the department, who decide, is he qualified to teach? Is her dissertation worthy of a doctoral degree? And so you're always bound, limited by the values and the values and the perspectives of your department. این نخستین محدودیت اینه که شما یک تز دکترا رو می‌نویسین، اون همکاراتون و اون کسایی که تو دانشکده کار میکنن هستن که باید تشخیص بدن که آیا کیفیت لازم برای اعطای درجه دکترا به شما وجود داره یا نه، و این بچه نخست محدودیتی که مد نظر ایشونه. So to take practical examples, in order to get your dissertation approved by your department, you have to get the approval of your advisors. که به خاطر اینکه بتونین اون تز دکتراتون رو تایید کنین باید اون تأیید راهنمای خودتون رو بگیرین، مشاور خودتون رو بگیرین. If you want to get a job teaching, you have to publish articles in respected journals. اگه میخواین که استاد بشین باید که مقالات مختلفی رو تو مجلات مختلف چاپ کنین.
And these journals are called in English, it's hard for a translation, they're called refereed journals. It means that you write an article for a journal, and then the editors of the journal send it to other experts to get their opinion. They are refereed by other experts. یعنی که این مجلات هم زبان انگلیسی به اصطلاح بهش میگن که مجلات داوری شده، که اون مقالاتی که شما براشون میفرستین و میفرستن برای متخصصین تا در موردش داوری کنن و نظر بدن که آیا صلاحیت چاپو داره. And if you want to get a job in a university, you have to publish a book with a prestigious publisher. And that means you submit a manuscript for a book, and then they send it to other experts to decide whether this should be published by Cambridge University Press or Oxford University Press. که بخواید که استاد دانشگاه بشین باید یک کتاب هم توسط انتشارات برجسته چاپ کنین که اونجا هم واقعا خواستشون کتاب شما رو چاپ کنن، اونم برای یک متخصصین میفرستن که نهایت حالا تایید کنن که حالا مثلا انتشارات کمبریج یا انتشارات آکسفورد کتاب شما رو چاپ میکنن. And so very early in your career as a academic, even when you're in graduate school, you very soon realize that you better not say this or you better not say that, because you won't get the approval from your advisors. You won't be able to publish in a prestigious journal. You won't be able to get a book published by a prestigious press. So people learn. Nobody tells them. They learn, they feel. Better not say this, better not say that, because I won't be able to get it published. یعنی که اما خب همون مرحله اولی که وارد محیط دانشگاه میشین همون اول متوجه میشین که بهتره یه سری چیزا رو نگین، بهتره چیزا رو بگین، و به خاطر اینکه اگه این کارو نکنین اون مشاورتون تز شما رو تایید نمیکنه، مقالاتون چاپ نمیشه، کتاباتون چاپ نمیشه، و اگه میخواین چنین کاری رو بکنین باید که به این روال حرکت کنین. یعنی کسی به شما نمیگه که فلان کارو بکنین، اما خب وقتی وارد محیط میشین خودتون کم کم درک میکنین که اینجوریه که بهتره این چیزا نگی یا فلان چیزا نگی. Now, personally, I don't consider that censorship. It may result in censorship. یعنی که من خودم سانسور نمیدونم، اما خب نهایتا میتونه منجر به سانسور بشه. Because everybody here who's attended school knows you have to maintain quality control. Not everybody can teach physics. And who is the best to decide but the other people in the department? So there is no way to maintain quality control. Do you understand the expression quality control? Mm-hmm. There's no way to maintain quality control unless somebody is making these judgments. It's inevitable. یعنی که همه شما که اینجا هستین بالاخره مدرسه و دانشگاه رفتین متوجه میشین که من چی میگم، میگن که بالاخره یه سری کنترل کیفیتی انجام میشه که رو کار کسی که میخواد تایید کنه. اینجا خب که دوش نگفتم چی بود دقیقاً. What's the second part of what you said? I said in order to maintain quality control, it's inevitable that some persons are going to be making decisions about what's good scholarship and what's bad scholarship. بخاطر اینکه کیفیت کنترل انجام بشه باید یه سری افراد باشن که قضاوت کنن که حالا تدریس خوب چیه، تدریس بد چیه. The problem is the people who are making the decisions usually are making decisions which preserve the values that exist, preserve the system that exists. یعنی که معمولا کسایی که این تصمیم رو میگیرن کسایی هستن که سعی میکنن که ارزشایی که هست و اون سیستمی که هست حفظ کنن، در راستای حفظ اون ارزش‌ها و اون سیستم حرکت کنن. And the result is it turns into a form of censorship. It's just inevitable. یعنی که این نهایتا منجر میشه به نوعی از سانسورشیپ که به قول خودشون اجتناب ناپذیره. But as I said, I still think it's necessary. You can't have an academic system without quality control, and you can't have quality control unless you have experts making judgment. یعنی با این وجود من هنوز معتقدم که باید کنترل کیفیت تو دانشگاه باشه، چون که بالاخره باید یه سری نظارت‌ها باشه و این کارم دقیقاً به عهده کسایی که تو اون زمینه متخصصن باید قرار داده بشه. Okay. Now, I said there are two limits
on liberty of speech. که من گفتم که دو تا محدودیت داره The آزادی بیان. first one is the limits that are placed on you when you are trying to make a career in academia. که اولیش اینه که اون محدودیتایی که برای شما قرار داده میشه هنگامی که میخواین شغلی تو دانشگاه ها Which I just discussed. که من در موردش بحث کردم. But now there's a second limit, and the limit is what you really are allowed to say outside the classroom. محدودیت دوم هم در موردش بحث کنم اونه که شما دقیقاً اجازه دارین که چه چیزهایی رو خارج از کلاس درستون بیان کنید. And here I'll give a practical example, a famous one from the United States. که حالا می‌خوام یک مثال عملی از یک شخص خیلی معروف در ایالات متحده بزنم. It has to do with a professor, a famous intellectual, probably the most famous intellectual in the West in the first half of the 20th century, namely Bertrand Russell. که این در مورد شاید یکی از معروفترین متفکر نیمه اول قرن 20 غرب باشه به نام اسم برتراند راسل. Do most people here know the name Bertrand Russell? که شنیدین که اسم برتراند راسل. Okay. So by profession, Bertrand Russell was a philosopher, a mathematician, and a logician. که به لحاظ حرفه‌ای برتراند راسل فیلسوف، ریاضیدان و منطقدان بود. But he was a very rich mind. He was a classical thinker. که خب ذهن فوق‌العاده غنی داشت و یک متفکر کلاسیک بود. And he wrote on all topics, on everything. Bertrand Russell had not only an opinion, but an informed opinion. که در موضوعات مختلف هم صاحب نظر بود که نه صرفا یک نظر معمولی که خیلی نظرات فوق‌العاده آگاهی داشت. It's useful to remember that he got his Nobel Prize not in math and not in logic and not in philosophy. He got it in literature because he was a brilliant writer. که اون جایزه نوبل خودش نه در فلسفه نه در منطق و نه در ریاضی بلکه در ادبیات برد به خاطر اینکه قلم فوق‌العاده قوی داشت. And he had many controversial opinions on social matters. که اون نظرات خیلی جنجالی در مورد موضوعات اجتماعی داشت. On everything from religion to marriage. He had unusual opinions for his era. که از مذهب گرفته تا ازدواج اون سری نظرات خیلی غیر معمول داشت که برای دوره خودش مخصوصا خیلی نامتعارف. Because Bertrand Russell refused to serve in the army in World War I, he had a lot of trouble finding work teaching. که به خاطر اینکه برتراند راسل از خدمت در ارتش تو جنگ جهانی اول خودداری کرد مشکلات زیادی برای تدریس داشت. And he came to the United States around the 1930s and 40s looking for work teaching. که تو اولش دهه 1930 و 1940 به ایالات متحده رفت تا اونجا یک کاری برای تدریس پیدا کنه. And the university in the city in which I live, the city of New York University, they hired Bertrand Russell to teach philosophy, logic, and mathematics. که دانشگاهی که شهری که ایشون درش زندگی می‌کنه یعنی نیویورک ایشون رو استخدام کرد تا فلسفه و منطق و ریاضی تدریس کنه. But the Catholic Church in New York at that time was very powerful, and the Catholic Church said the city of New York is a public institution, and it would be outrageous to allow Bertrand Russell, because of his views on religion and also his views on marriage, it would be outrageous to allow him to teach. که تو اون زمان کلیسای کاتولیک تو نیویورک خیلی قدرتمند بود و میگفتن که برتراند راسل به دلیل اون عقایدی که در مورد ازدواج و مذهب داره جاش نیست که بخواد تو شهری مثل نیویورک که به اعتقاد کلیسای کاتولیک نهاد عمومی هست تدریس کنه. And eventually the case came to court, and it turned out that probably one of the greatest philosophers of the 20th century, he was denied the right to teach in New York. نهایتاً کار به دادگاه کشید و تصمیم دادگاه مبنی بر این بود که یکی از بزرگترین متفکرین قرن 20 از کار در نیویورک منع شد. Now there were two different kinds of defense of Russell, two different kinds of defense. که دو نوع دفاع از راسل انجام شد. Some people, like the most famous American philosopher John Dewey,
Some people, like John Dewey, said everything that's being said about Bertrand Russell is not true. بعضی از متفکرین، حالا برجسته‌ترش هم جان دیوی بوده، گفته که اون چیزی که در مورد راسل گفته میشه درست نیست. That his opinions are being misrepresented, and that in fact he's a very decent human being. یعنی که اون چیزایی که در مورد عقاید راسل ارائه شده، اون به نوعی شاید با سوء برداشت ارائه شده و برتراند راسل فوق‌العاده منزهیه. Bertrand Russell himself took a different position. خود برتراند راسل موضوعات مختلفی در قبال این موضوع گرفت. He said, even if everything the Catholic Church says about me is true, even if everything they say about me is true, he said it's irrelevant because I'm being asked to teach mathematics, logic, and philosophy. که حتی اگه قبول کنیم که تمام چیزایی که کلیسای کاتولیک در مورد من گفته درسته، اما خب ربطی به موضوع نداره. من اومدم اینجا که فلسفه و منطق و ریاضی درس بدم. Now, it happens that those people who defended him on the grounds that his views were being misrepresented, they were not being honest. یعنی که اون کسایی که ادعا می‌کردن که عقاید راسل به درستی ارائه نشده، آدمای صادقی نبودن، صداقتی نداشتن. Because his opinions on religion and marriage were outrageous for his time. اگه به خاطر اینکه اون عقایدش در مورد ازدواج و مذهب تو اون دوره خیلی جنجال برانگیز و یعنی خشم برانگیز بود برای کسایی که Russell's own defense was, I think, much more honest. And this is what he said. اینکه دفاع خود راسل صادقانه تر بود. اون چیزی که میخواد بگیم. He said, and now I'm quoting him, I claim two things. اینکه من به دو مورد باور دارم، اعتقاد دارم. Number one, the decision who should teach at a university should be made by people who have competence and have a technical knowledge. این کسایی که تصمیم میگیرن که چه کسایی باید تو دانشگاه تدریس کنن، کسایی باید باشن که لیاقت و کارایی و همچنین توانایی فنی تشخیص اون دانش فنی تشخیص این موضوع رو داره. So that's the first principle of academic freedom. که این اصل نخست آزادی آکادمیک. He says, I'm teaching mathematics, logic, and philosophy. It should be the math professors, logicians, and philosophers who decide whether or not I should teach, not the Catholic Church. که من فلسفه، منطق و ریاضی درس میدم و این فلاسفه، ریاضیدان ها و منطقدان ها هستن که باید تصمیم بگیرن که من میتونم تدریس کنم تو دانشگاه یا نه. و نه کلیسای کاتولیک. And then he said, number two, what I do outside the classroom is nobody's business. I should be free to express my opinions, whatever they may be. و اون کاری که من خارج از دانشگاه انجام میدم بهش کسی ربط نداره و هر چیزی که خود دوست داشته باشم میتونم بیان کنم و به خودم مربوط. نسبت به هر موضوعی، نه فقط نسبت به تخصص خودش در دانشگاه. And then he said in a famous letter to the New York Times, he said, in a democracy, it is necessary that people should learn to endure having their sentiments outraged. That means, in a democracy, the public has to accept that sometimes people will say things which the public thinks are outrageous, but they have to accept it. که نامه‌ای رو برای نیویورک تایمز فرستادم و تو نوشتن که دموکراسی باید مردم بپذیرن که بعضی وقتا احساساتشون جریحه دار میشه و ممکنه بعضی وقتا حرفای مطرح بشه، باید بپذیرن این موضوع که بعضی وقتا حرفای مطرح بشه که ممکنه براشون خوشایند نباشه و ناراحت بشه. Now, obviously we'll have time to discuss it, but I think that on that particular issue, Russell's position is not really realistic. یعنی که ما وقت داریم که در مورد موضوع بحث کنیم، اما خب من فکر می‌کنم که در مورد این موضوع خاص، در مورد این مسئله که بیان شد، موضوع گیری راسل چندان واقع بینانه نبود. A administrator, a principal of a school, must take into account
what a professor does outside school when he decides who to employ and who not to employ. میگه که اون رئیس دانشکده وقتی میخواد استادی استخدام کنه باید اون کارهایی که استاد خارج از دانشگاه انجام میده برای استخدام یا عدم استخدامش مد نظر قرار بده. This critic says it's not really possible to take a person's opinions outside the classroom and the person inside the classroom and separate them all together. اینکه ممکن نیست که بخوایم اون عقاید فرد داخل کلاس درس و خارج از کلاس درس رو کاملا از هم دیگه مجزا و منفک کنیم. قضیه غیر ممکن. The critic says when a student enters a classroom, the student looks at the teacher not just for his or her professional competence, but also as a kind of role model, the kind of person you would want to aspire to be. یعنی که وقتی دانشجو اون معتقد میگه که وقتی دانشجو وارد کلاس درس میشه به استاد دانشگاه فقط اون لیاقت کارآمدی حرفه‌ایش رو نگاه نمی‌کنه، اون شخصیتش تبدیل الگویی میشه برای اونایی که شاید براشون الهام برانگیز باشه. That when you give a person the title of a professor, you are setting an example for the students. اگه هنگامی که به کسی عنوان استاد میدین یه نوعی مثال و الگو برای دانشجو مطرح میکنین. And therefore what you say outside the classroom, how you carry yourself, how you act outside the classroom has to be a consideration when a university decides whether or not to hire you. و بنابراین حرفایی که خارج از کلاس درس میزنید و کارهایی که میکنید و اون رفتاری که خارج از کلاس درس دارین هنگامی که میخوان شما رو استخدام کنن باید مد نظر قرار داده بشه. You can't simply say he's a very competent philosopher, she's a very competent mathematician, they're very competent logicians, but the things they do outside the classroom are completely crazy and insane. ما نمیتونیم بگیم که اون خیلی فیلسوف برجسته، خیلی ریاضیدان برجسته، خیلی منطقدان برجسته، اما کارهایی که خارج از کلاس درس انجام میده خیلی کارهای شاید احمقانه‌ای باشه. And that to me is a realistic opinion, but we also have to remember. I said earlier, I do think it's true professors have to make decisions about what is a good book, what is a bad book. که به نظر من این موضوع واقع گرایانه این که منتقد مطرح کرده، اما خب همونطور که قبلا گفتم باید مد نظر قرار بدیم کسی که بخاطر این مورد اینکه کتاب خوب هست یا نیست تصمیم بگیره همون متخصصین اون امر هستن. In the same way, I do think an administrator has to make a decision which professor is setting a good example for students, which professor is setting a bad example for students. و به همین ترتیب اون رئیس دانشکده باید تصمیم بگیره که چه کسی میتونه الگوی خوبی برای دانشجو باشه و چه کسی نمیتونه. But I also said when the professors decide what's a good book and a bad book, a good article and a bad article, it ends up being a form of censorship because people, if you're a student, you think I better not write that because it won't get published. یعنی که وقتی که در این مورد می‌خوایم بحث کنیم یعنی که بحث داشته باشیم که تصمیم بگیریم که چه کتاب خوب برای چاپ که چه کتاب برای خوب نیست برای چاپ نهایتاً منجر میشه به همون سانسور چون که همیشه مد نظر قرار میدیم که چی رو باید بگم و چی نباید بگم. But the same problem arises when an administrator decides because of the way this person acts outside the classroom, we shouldn't give the person a job. نه که همین مشکل وقتی که در مورد تصمیم گیری رئیس دانشکده پدید میاد چون که بالاخره باید مواظب باشیم که طرف که میخواد که شغل به عنوان رئیس به عنوان استاد بگیره باید مواظب باشه چه کارهایی رو خارج از کلاس انجام بده. Even if the person is competent. حتی اگه اون لیاقت و کارایی گرفتن اون شغل به عنوان رئیس به عنوان استاد داره. So I will end on an example. I remember when I was trying to get tenure at a university. Trying to get tenure, it means when I was trying to get tenure at a university,
I remember somebody, a professor, calling me to his office. یکی هنگامی که می‌خواستم استاد تمامو بگیرم یکی از اساتید منو به دفتر خودش دعوت کرد. And he said to me, you know, Norman, if you get tenure, now you will be representing not just yourself, but the university. یکی بهش گفتن که نورمن اگه تو استاد تمامیت بگیری دیگه صرفا نماینده خودت نیستی، نماینده دانشگاهی. And he said, and you know that on your website, because I have a personal website, on your website, which is not the university website, it's mine. He said, you know, you say a lot of outrageous things. یعنی که خودت هم میدونی که تو وبسایت شخصی خودت خیلی حرفای جنجال برانگیزی مطرح میکنی. And he said, but now everything you say on your personal website, it's going to reflect on the university. حالا از این به بعد هر چیزی که تو وبسایت شخصیت مطرح میکنی تو دانشگاه هم بازتاب پیدا میکنه. And therefore, it's not realistic anymore for you to say whatever you want on your website. به خاطر همین دیگه خیلی چندان واقع بینانه نیست که بخوای هر چی که فکر میکنی مد نظرت رو تو وبسایتت مطرح کنی. And to be honest, I have to say he had a point. و اگه بخوام صادق باشم باید بگم که به نظر من حرفش درست. But then it means I end up having to censor myself. و اما خب نتیجهش این میشه که نهایتا منجر میشه به اینکه من باید خودم رو سانسور کنم. And when Bertrand Russell says a teacher should be free to express his opinions whatever they may be, I won't be able to. یعنی اون چیزی که برتراند راسل گفته که استاد باید بتونه که هر چیزی که میخواد بگه رو مطرح کنه، من خب با این وضعیت من دیگه نمیتونم که تمام حرفایی که مد نظرم مطرح کنم. Okay, so we'll leave it there.